హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అస్సలం వాలేకుమ్. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అనిసా ట్రెండీ వ్లాగ్స్. సో ఈరోజు అయితే నేను విజయవాడ పంజా సెంటర్ 1 టౌన్కి అయితే వచ్చేసాను. ఇక్కడ సూపర్గా ఉంటుందండి. ప్రతి రంజాన్కి ఎవ్రీ ఇయర్ సో 30 డేస్ ఉంటాయి కదా ఫాస్టింగ్ అనేది. సో 30 డేస్ వీళ్ళు ఇలాగ స్టాల్స్ పెడతారు. సో అన్ని షాప్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ స్పెషల్ మటన్ హలీం, చికెన్ హలీం, సో రుమాల్ రోటీ, బటర్ రుమాల్ రోటీ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. సో పాయా కానీ బిర్యానీస్ కానీ మొత్తం ఐటమ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. స్పెషల్ ఇంకా అయితే ఫలూదా ఐస్ క్రీమ్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. షవర్మా ఉంటుంది, మొత్తం ఐటమ్స్ ఉంటాయి. సో మొత్తం అయితే మీకు చూపిస్తాను, ఒకసారి చూసేయండి. ఎంత హడావుడిగా ఉంటుందంటే సూపర్గా ఉంటుందండి. సో చాలా బాగుంటుంది. మేమైతే బటర్ రుమాల్ రోటీ, పాయా, నెక్స్ట్ చికెన్ కర్రీ, దమ్ చికెన్ అవన్నీ ఆర్డర్ చేసాం. సో స్టార్టింగ్ అయితే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళినా టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది, ఒక చోటని కాదు. సో ఏ ఐటమ్ అయినా సూపర్గా ఉంటుందండి. స్పెషల్ అయితే హలీం. ముందుగా చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, నా ఛానల్లో ప్లీజ్ కొత్తగా ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో తప్పకుండా ఒక్కసారి విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక్కసారి అయితే విజిట్ చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది, అసలు వెళ్తే రావాలనిపించదు. నాకైతే ఫేవరెట్ అనమాట, నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఇది. సో నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ప్రతి ఇయర్ నేను వస్తాను ఖచ్చితంగా. సో స్పెషల్ ఫలూదా ఐస్ క్రీమ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఏ ఐటమ్ ఆర్డర్ చేసినా సూపర్గా ఉంటుంది. ప్రైజెస్ కూడా రీజనబుల్గానే ఉంటాయి. వీళ్ళు ఇలాగ సెటప్ చేస్తారు. సో చూడండి, లైటింగ్ కానీ డెకరేషన్ కానీ, సో ప్లేస్ కూర్చోడానికి సెటప్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇలాగా మా పిల్లలు అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. పిల్లలకి లైట్సే కదా ఎక్కువ కావాల్సింది. సో మొత్తం ఒకసారి చూపిస్తాను, చూసేయండి.
ఫైనల్గా మేము ఒక స్టాల్కి వచ్చి కూర్చున్నాము ఇక్కడ. సో బటర్ రుమాలి రోటీ అయితే సూపర్గా ఉంది. రుమాలి రోటీ నార్మల్గా బాగుంటుంది, దాని మీద బటర్ అప్లై చేసి ఇస్తారు. సో ప్రైజెస్ కూడా రీజనబుల్గానే అనిపించాయి. సో మొత్తం నెక్స్ట్ పాయా కూడా చికెన్ కర్రీ ఆర్డర్ చేశాము. నెక్స్ట్ గ్రీన్ చికెన్ కూడా ఆర్డర్ చేశాను. మొత్తం షూట్ చేయలేదు. మా పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఇద్దరు కూర్చొని వెయిటింగ్ అనమాట. సో ఐస్ క్రీమ్ కొనిపిమని ఒకటే గోల వాళ్ళైతే. సో చూడండి ప్రైజెస్ నేను చూపిస్తున్నాను, ఇలా ఉన్నాయి. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా ఒకసారి విజయవాడ పంజా సెంటర్కి అయితే విజిట్ చేయండి. తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.